Who will bail the cat? One day, there lived many mice in a house. একদা একটি বাড়িতে অনেক ইঁদুর বাস করত। They were happy and lived freely. তারা সুখী ছিল এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরা করত। But one day, the owner brought a cat. কিন্তু একদিন বাড়ির মালিক একটি বিড়াল নিয়ে এলো। The cat began to kill many mice every day. বিড়ালটি প্রতিদিন অনেক ইঁদুরকে মেরে ফেলতে শুরু করল। The mice became afraid and held a meeting to find a way to save their lives. ইঁদুরেরা ভয় পেয়ে গেল এবং নিজেদের জীবন বাঁচানোর উপায় খুঁজতে একটি সভা করল। One young mouse suggested, "Let us tie a bell around the cat's neck." একটি তরুণ ইঁদুর প্রস্তাব দিল, চলো আমরা বিড়ালের গলায় একটি ঘণ্টা বেঁধে দিই। Then we can hear the sound and run away before the cat comes. তাহলে আমরা তার আসার আগেই শব্দ শুনতে পাব এবং পালিয়ে যেতে পারব। All the mice clapped at this great idea. সব ইঁদুর এই দারুণ পরিকল্পনায় হাততালি দিল। But suddenly, an old mouse asked, "This is a good plan." কিন্তু হঠাৎ একটি বুড়ো ইঁদুর জিজ্ঞাসা করল, এটা একটি ভালো পরিকল্পনা। But who will bell the cat? কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? All the mice looked at each other. সব ইঁদুর একে অপরের দিকে তাকাল। No one was brave enough to do the work. কাজটি করার মতো সাহসী কেউ ছিল না। Finally, the meeting ended without a solution. অবশেষে কোনো সমাধান ছাড়াই সভাটি শেষ হল। Moral: It is easy to make plans, but very difficult to carry them out. মূল বক্তব্য, পরিকল্পনা করা সহজ কিন্তু তা বাস্তবায়ন করা খুবই কঠিন, অথবা বলা সহজ কিন্তু করা কঠিন।